শুভেচ্ছা দর্শক, আমন্ত্রণ জানাচ্ছি চ্যানেল 24 এর নিয়মিত আয়োজন প্ল্যানেটারি হেলথ একাডেমিয়া সুরক্ষায় প্রতিদিন অনুষ্ঠানে পাওয়ার বেনিটার হসপিটাল। দর্শক, আমরা দৈনন্দিন জীবনে অনেকেই শরীরচর্চা করি, অনেকেই ছোট বড় অথবা স্বাভাবিক কিছু খেলাধুলার সাথে যুক্ত থাকি, আবার অনেকেই আছেন যারা পেশাগতভাবে খেলোয়াড়। আমরা যখনই কোনো না কোনো খেলাধুলার সাথে যুক্ত হই, শরীরচর্চা করি, তখনই এই প্রশ্ন আসে, কখনো কখনো আমরা হয়তো ইনজুরিতে পড়ি। ইনজুরি আমাদের শরীরের নানান জায়গায় হতে পারে। এই ইনজুরির ব্যবস্থাপনা কি, এই প্রসঙ্গে আজকে আমরা কথা বলবো। আমাদের আজকের আলোচ্য বিষয় খেলাধুলায় ইনজুরি ও তার স্বাস্থ্য ব্যবস্থাপনা। এ বিষয়ে কথা বলার জন্য দুজন বিশেষজ্ঞকে আমরা আমাদের মাঝে পেয়েছি। একজন এসেছেন আমাদের প্রতিবেশী দেশ সিঙ্গাপুর থেকে এবং আরেকজন আমাদের বাংলাদেশের স্পোর্টস মেডিসিনের প্রফেসর। চলুন তাদের সাথে পরিচয় করে দিই। প্রথমে স্টুডিওতে আমি পরিচয় করেছি, আমাদের সাথে যুক্ত হচ্ছেন প্রফেসর ড্যারিন টে। হি ইজ সিনিয়র কনসালটেন্ট অর্থোপেডিক সার্জন অ্যান্ড ডেপুটি হেড ডিপার্টমেন্ট অফ Orthopedic Surgery, Singapore General Hospital. Professor Darren Tay, welcome to our program. Thank you very much. It's a pleasure to be here. Second time in Bangladesh. The last time I was in Dhaka was 2018. So during that time, had a really good time, and I hope similarly to have a pleasant time here today. Okay, we're really equally excited, and we welcome you again second time in Bangladesh. আমরা জুমে যুক্ত করছি আমাদের সাথে অনলাইনে ডক্টর মোহাম্মদ আলী ইমরান। তিনি অধ্যাপক, স্পোর্টস মেডিসিন, ফিজিক্যাল মেডিসিন ও রিহ্যাবিলিটেশন বিভাগ, বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিব মেডিকেল বিশ্ববিদ্যালয়। এছাড়া তিনি মহাসচিব, বাংলাদেশ অ্যাসোসিয়েশন অফ স্পোর্টস মেডিসিন। ডক্টর মোহাম্মদ আলী ইমরান, আপনাকে স্বাগত আমাদের অনুষ্ঠানে। ধন্যবাদ ডক্টর আয়ুব, আমাকে অনুষ্ঠানে আমন্ত্রণ জানানোর জন্য। বিদেশ অতিথি ওনাকে আমি স্বাগত জানাচ্ছি। ধন্যবাদ স্যার। আমরা ওয়েলকামিং আওয়ার ফরেন গেস্ট। থ্যাংক ইউ স্যার। আমরা প্রথমে স্যার আপনার কাছে আসি, যে আমরা যেহেতু আজকে খেলাধুলার ইনজুরি প্রসঙ্গটি নিয়ে কথা বলছি, আমরা খেলাধুলা শুনলে হয়তো প্রফেশনাল খেলোয়াড়দের কথাই প্রথমে মনে আসে, যারা পেশাগতভাবে ফুটবল খেলেন, ক্রিকেট খেলেন অথবা হকি খেলেন, অন্যান্য খেলাধুলার সাথে যুক্ত। কিন্তু আমি শুরুতেই বলেছি আমরা প্রত্যেকেই আসলে দৈনন্দিন জীবনে কিছু এক্সারসাইজ করি, অথবা হয়তো বন্ধুদের সাথে বিকেলে ফুটবল খেলছি, সকালে ফুটবল খেলছি বা ক্রিকেট খেলছি। সুতরাং খেলাধুলার সাথে আমরা প্রত্যেকেই আছি। আপনি একটু যদি আমাদেরকে প্রথমে একটু জানান যে খেলাধুলার যখনই আমরা করি তখনই সাধারণত কী কী রকমের ইনজুরির ঝুঁকি আমাদের তৈরি হয়, সাধারণ ইনজুরিগুলো কী কী? ইনজুরি অথবা আঘাত খেলাধুলার অবিচ্ছেদ্য অংশ। শৌখিন খেলোয়াড়দেরও আঘাতপ্রাপ্ত হওয়ার সমূহ সম্ভাবনা থাকে। শখের বসে বিকালবেলায় যে বাচ্চা কাচ্চারা খেলতে যায়, তাদেরকে কিন্তু যথেষ্ট পরিমাণে আহত হওয়ার ঘটনা ঘটে এবং অনেক ক্ষেত্রে সেটা অনেক গুরুতর হয়ে থাকে। আমরা শুধু পেশাদার ক্রীড়াবিদদের আঘাতের কথাই চিন্তা করি, আমাদের কিন্তু এই শৌখিন খেলোয়াড়দের খেলাধুলার আঘাতের কথাও মাথায় রাখতে হবে। দুশ্চিন্তার বিষয় হয় যদি আঘাতটা খুব গুরুতর হয়। প্রতিনিয়ত আঘাতপ্রাপ্ত হয় বাচ্চা কাচ্চারা, তবে সেটা খুব বেশি গুরুতর না। কিছু আঘাত খুবই গুরুতর। আমরা সবচেয়ে প্রথম গুরুতর আঘাত যেটাকে বলবো কোনো হাড়টি ভেঙে যাওয়া, ফ্র্যাকচার যেটাকে আমরা বলি। এখানে কিছু কিছু মেডিকেলের শব্দ আসবে, আমি সহজ বাংলায় বলার চেষ্টা করব। যে কোনো ক্রীড়া আঘাতকে আসলে দুটো ভাগে ভাগ করা হয়েছে। একটা হচ্ছে তাৎক্ষণিকভাবে গুরুতর আঘাত, আর একটা হচ্ছে দীর্ঘমেয়াদী আঘাত। তাৎক্ষণিক গুরুতর আঘাতের মধ্যে সবচেয়ে সচরাচর যেটা ঘটে থাকে সেটা হচ্ছে ভেঙে যাওয়া, যে কোনো হাড় ভেঙে যাওয়া, ফ্র্যাকচার বলি আমরা সহজ ইংরেজিতে। আর অনেক দীর্ঘস্থায়ী ক্রমাগত যেটা হয় সেটা হচ্ছে মাংসপেশিতে টান থাকে, এবং এগুলা কিন্তু তাৎক্ষণিকভাবে খুব একটা সমস্যার সৃষ্টি করে না। সেই ক্রীড়াবিদ তিনি শৌখিনই হোক আর পেশাদারই হোক, খেলাধুলা চালিয়ে যেতে পারে। তবে কিছু আঘাত তাৎক্ষণিকভাবে তাকে খেলাধুলা থেকে সরিয়ে আনার জন্য নির্দেশনা প্রদান করে। তার মধ্যে একটা হচ্ছে ফ্র্যাকচার। আরো কিছু আঘাত আছে, যেমন হেড ইনজুরি আমরা বলি। এসব ক্ষেত্রে আমরা কিন্তু আঘাতপ্রাপ্ত খেলোয়াড়কে আর কোনোভাবেই ক্রীড়া চালিয়ে যাওয়ার ব্যাপারে অনুমতি প্রদান করি না। এর জন্য যিনি পেশাগতভাবে মাঠে ক্রীড়া চিকিৎসক হিসেবে দায়িত্ব পালন করবেন অথবা খেলোয়াড়দের চিকিৎসা করবেন, তার এই ধারণাটা থাকা খুব জরুরি যে কখন খেলাধুলা বন্ধ করে দিতে হবে, অর্থাৎ আঘাতপ্রাপ্ত ক্রীড়াবিদকে সাথে সাথে চিকিৎসায় নিতে হবে, তখন আঘাতটা অতটা গুরুতর নয়, সে খেলাধুলা চালিয়ে যেতে পারে। এই সিদ্ধান্ত
সিদ্ধান্তটা গ্রহণ করার সক্ষমতা থাকলেই একজন ক্রীড়াবিদের ক্রীড়া চিকিৎসা করার জন্য ক্রীড়া চিকিৎসক পাশ করতে পারে। গুরুত্বপূর্ণ। জি, অনেক অনেক ধন্যবাদ ডক্টর ইমরান। আমরা আবার আরও অন্যান্য প্রসঙ্গে আসব এই সংক্রান্তের ব্যবস্থাপনা এবং কোন আঘাতের জন্য আসলে কি রকমের আমাদের চিকিৎসার শরণাপন্ন হতে হয়, আমরা আবার আসবো আপনার কাছে। প্রফেসর Darinte, want to come back to you and again welcome to our program. We were talking about different types of sports injuries, like some injuries are acute, some are chronic, and the consequence can also be different. You are an orthopedic surgeon and you see lots of problems. Why sports injuries are or how these injuries are different than other orthopedics problem? Right. Okay. So we see, as an orthopedic surgeon, we see a big spectrum of patients with different problems. And what we notice about sports injuries is they often present very acutely, as opposed to degenerative conditions which happen over a long period of time. When a condition happens over a long period of time, patients tend to be able to develop coping mechanisms, and it then takes a long time for them to decide that they actually need treatment. Yeah. Whereas for sports injuries, because it happens on a sporting field, in a court, the deficit becomes immediate, and there is very little in the way that a patient can compensate for the loss of a ligament, for a torn meniscus, specifically to the knee. I have my own personal anecdote, and if you don't mind, I share. About 7 years ago, I tore 4 ligaments in my knee, along with my meniscus and my quadriceps muscle. And it happened so suddenly. I was brought into the emergency department because I had a near dislocation of my knee. I could not walk, and what I took away from that, number one, I was grateful to have suffered an injury, I guess, that I have an interest in. So it gave me a perspective from the patient. So what the patient needs is, he needs, with a severe sports injury, he needs timely intervention. Yeah. It cannot be left untreated because highly unstable joints tend to degenerate faster. They need to be done well. So if surgery is to be performed, it should be done to the best of the surgeon's ability, because usually you only get that one chance to do a really good job. Subsequent, if you have to repeat the surgeries, the outcomes tend to be poorer. And then finally, patients have to be compliant with a post-operative rehabilitation program, which may include certain restrictions initially, such as range of motion or weight bearing. The surgeon, depending on what he did, what type of injury the patient sustained, may need to instruct the patient to be on crutches for a while after the surgery, that he may have to put his leg in a brace. And so patients have to be compliant, because the only way that they're going to get a good result out of a very unfortunate event is to have that good surgery but followed up with good rehab. And so those two things cannot be understated, and they cannot be done in isolation. One has to be followed by the other. One. Okay. Yeah, so I'm glad that I did have timely intervention. I had my surgery 3 weeks after my injury, when the swelling was a little bit better. So I had good colleagues who did the surgery for me, and subsequently I was able to have therapy. Fortunately, my wife is a physiotherapist, so she was very strict and ensured that I was compliant. So definitely, if we are going to try to get patients back to their pre-injury levels, all this has to fall in place. And as we see populations in Singapore, especially, during COVID, a lot of people suddenly realized that health cannot be taken for granted, and a lot of them decided to go into an active lifestyle during COVID. So that was one of the benefits of having COVID, was that a lot of people started to embrace the
sporting cultures. They took up exercise more regularly through running, through cycling. CrossFit became very popular. A lot of people went to the gyms. And as a result of that, we also start to see more injuries. Exactly. Yeah, because these people have probably never exercised very much in the past, and then suddenly they have this enthusiasm to get fit quickly. From our side, I come from Singapore General Hospital. We recognize that sports surgeons and sports physicians had to work hand in hand. Many years ago, we operated independently. There was a sports medicine department in one hospital, and then there was sports surgeons, and they did not have much collaboration. Okay, so now you have two departments at the same That's same right. place. Okay. So we saw that Brought there was that synergy together. that needed to be brought together in order to give our patients the best care. So we came up with our SingHealth Sports Medicine Center, where we bring together all the specialists of the different fields. So the surgeons are involved, the physicians, we have our sports psychiatrists, physiologists, we have the physiotherapists, dietitian. So they all become collectively under one roof to deal with our more complicated sports problems and injuries. Yeah. So when we deal with our national level athletes, our team players, and they need advice or treatment, then we have a one-stop center for them to come to. Okay. Professor Darren K., thank you for giving us the snapshot about the facilities that you have in Singapore General Hospital. But if we ask about, for example, there are certain life-changing condition injuries sometimes a sports person or even general people get. How you treat those conditions? For example, if someone came with such a injury in their particular limb that probably it need to be amputated, or there may be like really serious treatment. So what happens to those people? I think in those situations, the most important is that communication to the patient, getting the patient the information that he needs to make a decision, because these decisions are going to be life-changing. To try to save the limb through multiple surgeries, which may end up just consuming a lot of resources, versus an amputation, like you mentioned, that is a big decision for a patient to make. Yes, we have to be there not only as surgeons or treating physicians, but also to be there to support him, because a lot of these are very stressful psychologically as well. Exactly. These are very, like what you mentioned, they are life-changing. And sometimes it takes some time to, for the patient to realize the implications of his choices. So an important consideration is how to take care of his mental health at the same time as his physical health. So the physical health, we generally I'd say that we are quite good at that. But when it comes to understanding how this has impacted him psychologically, mentally, how is he going to move on with his life? This is where a very more encompassing approach with multidisciplinary care comes into play. So with acute loss of the limb, especially in young patients, we usually would get our psychiatrists or counselors to come in to lend support to the patient during these very hard times. We will tell them what is available. Sometimes we have support groups where after they have their surgery and they are on their road to recovery, they can join these support groups and hear from survivors or people who have gone through similar journeys for these patients. And then they would realize, number one, that they are not alone, that there are facilities and appliances that they can be made available to the patient, that they can try to lead a more normal life. Certainly there will be changes in their life. They may not be able to participate in sports at the level that they used to. Sometimes they may have to choose
new sports or new activities because of their disability. But we are there to show them that this is possible and that they can still lead a fulfilling life. Because we have to take care of the patient and not just his injury. So that's my take. Okay. Yeah. So it has to be even more elaborate and more comprehensive. More comprehensive. That's right. Thank you so much, especially for including like that mental support, that psychological support that they need. Yes. It's not only just the physical health that matters at the time. Their right. mental condition is probably more important because they have to cope with so many things at the same time. Even, I would say, even minor injuries for high-level athletes. Yeah. The moment they get injured and they lose their fitness or they lose their stamina or their speed or their strength, they need psychological support. They need support because they can get depressed very quickly. Exactly. Because all that they've trained for, suddenly they feel like it has been taken away from them. But we have to tell them that injury is part and parcel of being in a sports lifestyle, you know, and mentally you have to be strong to get over it, to recover, and then to get back. Yeah, and exactly. We've had many success stories where athletes who have gone through injuries, they've come out stronger at the end of it. So those are the stories that we want to share with these people to help them to move on and to recover. Go through this process. Thank you so much, Professor Darren K. ডক্টর ইমরান, আপনার কাছে আসি। আমরা যেটা আলাপ করছিলাম যে যখন স্পোর্টস ইনজুরির মধ্য দিয়ে যায় তখন উন্নত দেশগুলোতে অনেক রকমের ব্যবস্থাপনা আছে, বাংলাদেশের ব্যবস্থাপনাটাও কি সেটা একটু শুনতে চাচ্ছি। আর একই সাথে যেটি আমরা কথা বলছিলাম যে যখন খুব বড় রকমের ইনজুরির মধ্যে দিয়ে যায় কেউ, তখন তাদের জন্য কিন্তু একটু বেশি আটঘাট বেঁধে আসলে তাদেরকে সাপোর্টটা দিতে হয়। সেই ধরনের সাপোর্ট বাংলাদেশে আসলে কতখানি আছে? ধন্যবাদ। বাংলাদেশে নিবন্ধিত ক্রীড়াবিদের সংখ্যা 60,000, 60,000। এটাও প্রায় 3 বছর আগের একটা পরিসংখ্যান, জাতীয় ক্রীড়া পরিষদ প্রদত্ত। তবে দুশ্চিন্তা এবং উদ্বেগের বিষয় হচ্ছে এই 60,000 ক্রীড়াবিদের, নিবন্ধিত ক্রীড়াবিদের চিকিৎসার জন্য কিন্তু কোনো প্রতিষ্ঠান ওরকমভাবে নিবন্ধিত নেই যে শুধুমাত্র ক্রীড়াজনিত আঘাতের চিকিৎসা এসব প্রতিষ্ঠানে করা যেতে পারে। আমরা এই 60,000 ক্রীড়াবিদ বিভিন্নভাবে বিচ্ছিন্নভাবে চিকিৎসা গ্রহণ করে থাকেন। কোনো সমন্বিত চিকিৎসা ব্যবস্থার প্রাতিষ্ঠানিক কোনো কাঠামো আমরা তৈরি করতে পারিনি, আমাদের একটা সীমাবদ্ধতা। বাংলাদেশে প্রথম স্পোর্টস মেডিসিন ডিভিশন আমরা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিব মেডিকেল বিশ্ববিদ্যালয়ে চালু করতে পেরেছি। সেটাও ফিজিক্যাল মেডিসিন অ্যান্ড রিহ্যাবিলিটেশন ডিপার্টমেন্টের আওতাধীন একটি ডিভিশন। আমাদের লোকবল একেবারে সীমিত, তারপরেও আমরা সিদ্ধান্ত গ্রহণ করেছি যে ক্রীড়াঙ্গনের সাথে সংশ্লিষ্ট সকল ব্যক্তিবর্গ, যথা শুধু ক্রীড়াবিদ নয়, ক্রীড়া সংশ্লিষ্ট সকলেই, ক্রীড়া সংগঠক, ক্রীড়া প্রশিক্ষক, ক্রীড়া কর্মকর্তা থেকে শুরু করে এমনকি ক্রীড়াঙ্গনের পরিবারের সদস্য এবং ক্রীড়া সাংবাদিক ভাইদের ক্ষেত্রেও আমরা যথাযথ এবং খুবই যুগোপযোগী স্বাস্থ্যসেবা এবং চিকিৎসা সহায়তা নিশ্চিত করব বিশেষজ্ঞ চিকিৎসকদের মাধ্যমে। সেই নিরিখে আমরা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিব মেডিকেল বিশ্ববিদ্যালয় একই সাথে চিকিৎসকদের জাতীয় সংগঠন, ক্রীড়া চিকিৎসকদের বাংলাদেশ অ্যাসোসিয়েশন অফ স্পোর্টস মেডিসিনের যৌথ আয়োজনে আমরা স্পোর্টস মেডিসিন ক্লিনিক চালু করার সিদ্ধান্ত গ্রহণ করেছি এবং সেই বিষয়ে আমরা ইতোমধ্যেই মাননীয় যুব ক্রীড়ামন্ত্রী মহোদয়ের সাথে ফলপ্রসূ সাক্ষাৎ করেছি। আমরা খুব শীঘ্রই শুরু করতে পারবো একটা সমন্বিত চিকিৎসা ব্যবস্থা, যার মাধ্যমে আমরা ক্রীড়াঙ্গনের সাথে সংশ্লিষ্ট সকলের ক্রীড়া সহায়তা দিতে পারি। এখানে স্যার এই যে প্রসঙ্গটা যখন একটু বড় রকমের ইনজুরি যাদের হয়, প্রফেসর ড্যারেন কিন্তু এই প্রসঙ্গটাও বললেন, যারা একদম প্রফেশনাল ক্রীড়াবিদ, যারা সারা জীবন ওটার জন্যই নিজেকে প্রস্তুত করছেন, অনেক সময় অল্প দিনের ইনজুরিতেও কিন্তু তাদের মানসিকভাবে অনেক ভেঙে পড়ার ঘটনা ঘটতে পারে। এই বিষয়গুলো কি মাথায় রেখে এই যে নতুন উদ্যোগগুলো আপনারা নিচ্ছেন, সেগুলো কি ওই বিষয়গুলো মাথায় রেখে এগুচ্ছেন? আমরা খুবই দীর্ঘমেয়াদী কতগুলো পরিকল্পনার সাথে রেখেছি। আমাদের কিছু মধ্যমেয়াদী পরিকল্পনা এবং তাৎক্ষণিক পরিকল্পনা হচ্ছে আমরা স্পোর্টস মেডিসিন ক্লিনিক চালু করব। আমাদের দীর্ঘমেয়াদী পরিকল্পনার মধ্যে আছে ইনস্টিটিউট করা, ইনস্টিটিউট অফ স্পোর্টস মেডিসিন। মধ্যমেয়াদী অথবা এটা আমরা হয়তো বছর খানেকের মধ্যে আমরা এই ব্যাপারে যুব ক্রীড়া সচিব মহোদয়ের কাছে আমরা আনুষ্ঠানিকভাবে একটা আবেদনপত্র দাখিল করেছি আমাদের কর্ম পরিকল্পনা সম্পর্কে ইতোমধ্যেই।
যে আমরা ক্রীড়াঙ্গনের সাথে সংশ্লিষ্ট। দেখেন ক্রীড়া চিকিৎসা বা ক্রীড়া বিজ্ঞান এটা কিন্তু শুধু চিকিৎসা না, একটু পার্থক্য করলে বুঝতে পারবেন। যেমন ক্রীড়াঙ্গনে যেই আঘাতটা হচ্ছে খুব সহজ আঘাত বললে, যেমন উনি একটা ক্রুশেট লিগামেন্ট ইনজুরি মানে হাঁটুর জয়েন্টের একটা লিগামেন্টের ইনজুরির কথা বলেন, এটা কিন্তু আমাদের দেশের সব হাসপাতালে আমাদের দেশের অর্থোপেডিক সার্জনরা যথেষ্ট পরিমাণে কম্পিটেন্ট। অনেক ধন্যবাদ ডক্টর আলী ইমরান আমাদের সাথে যুক্ত হওয়ার জন্য, এবং আমরা খুব করে চাইবো আপনারা যে উদ্যোগগুলো নিয়েছেন স্পোর্টস মেডিসিনের যেই ফ্যাসিলিটিগুলো দীর্ঘমেয়াদী, স্বল্পমেয়াদী, মধ্যমেয়াদী, সেগুলো সব কিছু বাস্তবায়িত হোক এবং আমাদের দেশেও একটা কম্প্রিহেন্সিভ যেই সুবিধা সেটা তৈরি হোক। আপনাকে ধন্যবাদ জানাচ্ছি আজকে আমাদের সাথে যুক্ত হওয়ার জন্য। আজকের মতো বিদায় নিচ্ছি আপনার কাছ থেকে। ধন্যবাদ। ধন্যবাদ স্যার। Dr. Darren K, want to come back to you. Yes. So we are talking about the facilities that we have in Bangladesh, and Professor Ali Imran, he's a professor of sports medicine in a leading medical university here in Bangladesh, and he was saying that we don't have a lot of things here, but we have very expert pool of surgeons who can do lots of advanced surgeries when needed. But he was especially mentioning about the rehabilitation that we need after surgery and everything. So from your experience in Singapore, the way you saw the development and the comprehensive connectivity between different departments, what will be your suggestions so that we can also have comparable advancements here in Bangladesh? How we can proceed from the level where we are at this stage? So I think first is to identify the need, and we have to separate what we need and what we want. Yes. So what is the most pressing? What is limiting our ability to provide care has to be put in a sort of priority, because even in Singapore we cannot get everything that we want. Sometimes we can't get everything that we need. So we have to decide what is most important to us at that point of time. And that begins by understanding our patient population, the injury patterns that we see. And they could be very different from what we see in Singapore and what you see in Bangladesh. Here in Bangladesh, yes. So, but identifying what is lacking in our own institution, we then put up for funding. Some ways is to put it in as a research, and where we can make capital purchases. Other ways is through philanthropy, and that's also very important and something that we recognize is a great enabler for us to bring our healthcare to the next level. We have many happy patients who fortunately are very well off, and they want to contribute back. And by capitalizing this, by engaging these donors, we are also able to purchase or obtain resources that otherwise would be a bit more difficult to get. But certainly it's important that we come together. So what a surgeon may need may not be felt by the physician or the therapist. So that sort of collaboration must include conversations where they feel that there are some shortcomings in the delivery of care, and then we prioritize. So as a center, or as a sports medicine center, it is no longer what the surgeon wants or what the physician wants. It is what is important for the patient that gets that priority. Thank you so much. It's really eye-opening. I just want to give a brief translations what you said for the Bengali speaking viewers here. দর্শক প্রফেসর ড্যারেন টে যেটা বললেন যে আমাদের বাংলাদেশে আমরা যেই ফ্যাসিলিটি তৈরি করতে চাইছি স্পোর্টস মেডিসিনের জন্য, খেলাধুলা সংক্রান্ত ইনজুরির যে ট্রিটমেন্ট দরকার সেটার জন্য, খুব চমৎকার একটি কথা বলেছেন যে সিঙ্গাপুরের মতো দেশেও কিন্তু সব কিছু যে আছে তা না, কিন্তু তাদের দেশে যেটা হয় যে যারা ট্রিটমেন্ট নিতে আসেন তাদের অনেকেই আবার এখানে ডোনেট করেন, দান করেন, এবং তাদের দানের টাকাতেও তারা অনেকগুলো ফ্যাসিলিটি তৈরি করেছেন। আর সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ যে কথাটি বলেছেন সেটি হচ্ছে একটা স্পোর্টস মেডিসিনের ফ্যাসিলিটি আসলে কেবল একজন সার্জনের বিষয় না, একজন থেরাপিস্টের বিষয় না, এটি হচ্ছে তাদের সবার আলাদা আলাদা রকমের এক্সপার্ট নলেজ আছে, এবং একজন
হয়তো এক একভাবে এই সমস্যাটির সমাধান খোঁজার চেষ্টা করছেন, কিন্তু সবার ভাবনার কেন্দ্রবিন্দুতে থাকবেন সেই সব খেলোয়াড়গণ যাদের ইনজুরি তারা আসলে ট্রিট করার চেষ্টা করছেন, এবং সেটা মাথায় রেখেই এই ফ্যাসিলিটিগুলো তৈরি হওয়া দরকার। সো বাংলাদেশে যেই ডক্টর আলী ইমরান যেটা বলছিলেন, স্পোর্টস মেডিসিনের যেই ইনস্টিটিউট অথবা যে ধরনের ফ্যাসিলিটি তারা তৈরি করতে চাচ্ছেন, আশা করি ডক্টর ড্যারেন্টে যেটা বললেন এই পরামর্শটি তাদের কাজে লাগবে। Dr. Darente, your specialty is also in hip and knee replacement. So That's right. Not only just for sports person, but also for other adult people, they also may need this replacement therapy sometimes. So who actually need hip and knee replacement, apart from sports people who may have acute injuries or something? Who are the other people who will require this kind of treatment? So the population that generally requires are the slightly older age group. Okay. So we are looking at patients probably 50 and beyond, usually with it above 60 years old, and they have chronic joint problems, that being pain, it could be stiffness, it could be where these symptoms affect their quality of life and become disabling. So things that we take for granted, like walking, climbing stairs, squatting, these become very difficult for these patients, and they need to be treated. Usually for these patients with degenerate joints, we would first try non-surgical treatment for them. Very seldom do we offer joint replacement as the first line of treatment for these patients. And we do that because even as safe as joint replacement is, with complication rates of around 1%, we still would rather go a more conservative, non-operative route first. We know that about 40–50% of patients do get better with some physical therapy, with some supplements, with some simple pain medication, and they can overcome their disability and improve their quality of life to a point where they may decide that surgery may not be required. Okay. There are going to be some patients that do not benefit from physical therapy. This could be because their disease is a little bit more advanced, or their demands in their life. Perhaps they live in a house that has a lot of stairs, or they live alone and they need to take care of themselves. In such situations where they have tried therapy, it has not been successful, sometimes we offer injections and it's not been successful, then we broach the topic of joint replacement. Okay. So we tend to like to reserve joint replacement after they've had some non-surgical treatment first, to help to mitigate the risk that is involved with surgery. And once they've, usually we would look at a period of about 3 to 6 months at least. We need to check on their compliance. Okay. There is no point in just going for 1 or 2 sessions of physiotherapy and then going home and not doing anything. Okay. So we have to ensure that they have been compliant. Yeah. They've been taking their supplements and their medications, and when these are not addressing their problems to their level of satisfaction, then we talk about surgery. Okay. Yeah, and so my practice, I do predominantly knee surgeries, knee replacements, as our population tends to have a lot more arthritis and degeneration of the knees than the hips. So I would say that for all the joint replacements, probably about 80% of them are knee replacements and about 20% are hip replacements. Okay. So in Singapore, majority of patients have more knee problems than hip hip. problems. Okay. Yeah. When the time comes, we go into a discussion. There are numerous ways of doing joint replacements. I'm glad to say that we have improved over time. There is the influx of technology into helping the surgeon deliver a better product, a better installation of the implant. That would mean that we need technology perhaps to help increase our precision in the way that we do our surgery, increase our accuracy, and also to make the surgery safer for the patient. We have explored navigation with the use of computers to help us define what needs to be done for each individual patient so that they get a sort of tailor-made, bespoke surgery instead of a more cookie-cutter
everybody gets the same It's plan. very personalized now. Yeah, so it's a bit more personalized. But with navigation, the next level came with the introduction of robotics, where the robot actually helps for us to execute the plan for that patient more accurately. So we are able to hit our targets that we set off to achieve. And that's just the surgical point. The next developments that we saw, and we have to be grateful for COVID, was that we were told that we didn't have enough beds in our hospital. So we were not able to perform joint replacement surgeries during the height of COVID. But when things sort of settled down, we were told that we could continue to do our joint replacements because patients don't recover when they don't get surgery. They get worse. So actually a lot of our patients deteriorated during the time of surgery, COVID. But we were told by the hospital that even though we let you do the surgeries, we can't give you the beds because we need it for the other patients. So you have to figure out ways of getting the patients home earlier. And that brought us into adopting the ERAS programs, which is the Enhanced Recovery After Surgery. So it's through a numerous level of steps, including prehabilitation, education of the patient before the surgery, managing the expectations, proper anesthesia, proper post-surgical care and pain management, that we were able to cut our patients' hospitalization stay from an average of 3 to 5 days down to 1 day. Oh, that's a really good progress there. So we moved the treatment of the patients post-operatively that they would have received in hospital to their homes. So instead of them staying in the hospital to get physiotherapy and nursing care, we had nurses and therapists visit the patients after their surgery. And those services will be provided at the home. So we engaged the community health care services. We enrolled physiotherapists and nurses who were in the community to help us to manage the patients post-operatively. And they would feedback to us. So we always could keep track of how our patients were doing. And Professor Darren, we'll finish here at this stage. But thank you so much for covering all the aspects of this hip and knee surgeries and the replacement therapies, and especially sharing the current progress that's been made in Singapore General Hospital. There are lots of elderly people here in Bangladesh, and some of them need that replacement therapy. So it will be very good to get your expertise transferred here, probably shared with our surgeons, and for the betterment of our people too. Thank you so much for giving us time here, and we look forward to see you again here in Bangladesh. Thank you for having me. Thank you. দর্শক, শেষ করছি আজকের সুরক্ষায় প্রতিদিন অনুষ্ঠান। আমরা কথা বলছিলাম খেলাধুলার ইনজুরি ও তার স্বাস্থ্য ব্যবস্থাপনা প্রসঙ্গে, কিন্তু শেষ দিকে আমরা প্রফেসর ড্যারেন টে তার কাছ থেকে বিশেষ করে একটু বয়স্ক মানুষদের যেই কোমর এবং হাঁটুর যেই সমস্যা হয় এবং কখনো কখনো কোমর এবং হাঁটুর হাড় রিপ্লেস করা বা প্রতিস্থাপন করা দরকার হয়, সেই চিকিৎসা সম্বন্ধে শুনলাম, যেটি তারা সিঙ্গাপুরে করছেন। বাংলাদেশেও এই ধরনের সার্জারি হয় এবং আমরা আশা করব যে সিঙ্গাপুরে যে কাজগুলো তারা করছেন, আমাদের দেশেও তার যে এক্সপার্ট নলেজ, সেটি বাংলাদেশেও তারা স্থানান্তরিত করবেন। আপনারা সকলে ভালো থাকবেন এবং সেই প্রত্যাশা রেখে আজকের মতো শেষ করছি সুরক্ষায় প্রতিদিন। আল্লাহ হাফেজ।